и созданный в кратчайшие сроки, всего за 1 год. В Верхоянске солнечную электростанцию и систему накопления энергии построила по энергосервисному договору группа «Энелт», а эксплуатировать будет Саха-Энерго. Также группой «Энелт» создана система автоматизированного управления, которая позволила объединить в единый энергокомплекс действующую дизельную генерацию, новую солнечную станцию и систему накопления энергии. Возврат инвестиций будет осуществляться в течение 10 лет за счет сохранения экономии в тарифе расходов на топливо. Сегодня Верхоянский энергокомплекс – это самая большая в арктической зоне России солнечная электроустановка мощностью 1030 кВт, высокоэффективная дизельная электростанция мощностью 2310 кВт и система аккумулирования энергии мощностью 300 кВт и емкостью 1300 кВт-часов. Все вместе они объединены автоматизированной системой управления. Использование солнечной энергии сокращает расход дорогостоящего дизельного топлива. Экономия составит не менее 28% от его текущего потребления. Система накопления энергии позволяет даже ночью максимально использовать полученную энергию солнца, а весной и летом минимизировать загрузку дизеля. Программа Русгидро по модернизации локальной энергетики Дальнего Востока – это создание энергокомплексов в 72 населенных пунктах на территории Якутии. Общая мощность новых дизельных электростанций превысит 71 мегаватт. Мощность ВИА-генерации составит около 22 мегаватт. Все работы планируется завершить в 2023-2024 годах. Республика Саха-Якутия. Самый большой регион России. Большую часть ее территории занимает зона децентрализованного энергоснабжения, где располагаются десятки небольших населенных пунктов. Здесь суровый климат. Зимой температура опускается ниже отметки минус 60 градусов. Надежность и эффективность энергоснабжения здесь имеют особое значение. Электричество вырабатывают в основном физически и морально устаревшие дизельные электростанции. Доставлять сюда топливо сложно и дорого. Русгидро и правительство Якутии приняли решение о модернизации локальной энергетики Дальнего Востока путем создания современных гибридных энергокомплексов с использованием возобновляемых источников энергии. Новые энергокомплексы уже работают в арктическом поселке Тикси, в селе Улахан-Кюэль и на полюсе холода в городе Верхоянске. А сегодня начинают работать в еще 4 отдаленных якутских селах – Кулун-Елбют, Хану, Чумпу-Кытыл и Сасыр. Каждый современный энергокомплекс включает в себя солнечную электростанцию, высокоэффективную дизельную электростанцию и систему аккумулирования энергии, объединенные автоматизированной системой управления. Использование солнечной энергии значительно снижает расход дорогостоящего дизельного топлива в среднем на 36% от текущего потребления. В год будет экономиться порядка 1000 тонн топлива. Аккумуляторная энергонакопительная система позволяет наиболее эффективно использовать солнечную электростанцию. Она запасает электроэнергию, когда солнечная электростанция работает на полную мощность, а когда потребность в электроэнергии максимальна, система отдает ее в сеть. Энергокомплексы, построенные по энергосервисному договору компании «Комплексные энергетические решения», а эксплуатировать их будет Саха-Энерго. Возврат инвестиций осуществляется за счет сохранения в тарифе экономии расходов на топливо. В целом, программа Русгидро по модернизации локальной энергетики Дальнего Востока предусматривает создание энергокомплексов в 72 населенных пунктах в Якутии и 7 на Камчатке. Общая мощность новых дизельных электростанций превысит 94 мегаватта. Мощность ВИА-электростанций составит около 29 мегаватт. Все работы планируется завершить в 2023-2025 годах.
Правительство Республики Саха-Якутия, Федеральная гидрогенерирующая компания «Русгидро» и «Русатом Оверсис» в городе Якутске 29-30 сентября проводят 6-ю международную конференцию «Развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России». 2 дня уникальной дискуссионной площадки, более 50 спикеров, круглые столы, панельные и стратегические сессии. Приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов модернизации энергетической инфраструктуры изолированных территорий Дальнего Востока и Крайнего Севера, установить новые деловые контакты и обменяться актуальной информацией об имеющихся проектах, инструментах поддержки, технических решениях и инициативах в области развития возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте конференции. Современный мир меняется быстро, как никогда. Движущей силой этих изменений становится энергия. Энергия ускоряет развитие технологий, соединяет города и позволяет нам строить будущее. Чистое, экологичное, надежное. Как и современные источники энергии. Например, атомные станции малой мощности. Росатом имеет многолетний опыт эффективной эксплуатации реакторов малой мощности на российских атомных ледоколах. Их надежность подтверждена десятилетиями успешной работы в суровых условиях российской Арктики. Продолжением развития данных технологий является проект атомных станций малой мощности (ASMM) для изолированных энергосистем и труднодоступных территорий. В ближайшие годы недалеко от поселка Усть-Куйга на севере Якутии будет введена в эксплуатацию первая в мире наземная атомная станция малой мощности с реакторной установкой RITM-200N. Этот красивый, но суровый регион России нуждается в надежном, в безопасном источнике энергии, который значительно улучшит качество жизни населения. Реакторная установка RITM-200N станет сердцем ASMM. 6 подобных реакторов серии «Ритм» уже установлены на 3 современных российских атомных ледоколах. Высокий уровень безопасности станции обеспечивается комбинацией активных и пассивных систем защиты, которые предотвращают угрозу таких внешних воздействий, как падение летательного аппарата, землетрясения, снеговые нагрузки, воздействие экстремальных температур, ветер, ураган, смерч, циклон. Атомная станция малой мощности обеспечит энергонезависимость региона, стабильное энергоснабжение месторождения Кючус и ближайших населенных пунктов. Более того, атомная энергетика не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, в отличие от традиционных для севера Якутии дизельных источников энергии. Реализация проекта ASMM позволит создать не менее 600 рабочих мест в пиковый период строительства и тысячи новых рабочих мест на предприятиях региона после ввода станции в эксплуатацию. Экологичность, стабильность, независимость от поставок топлива, модульность, низкая цена на электроэнергию – лишь некоторые преимущества ASMM по сравнению с другими технологиями производства энергии. Сегодня к технологиям атомных станций малой мощности проявляют интерес многие страны мира, рассматривая ASMM как эффективный способ решения энергетических проблем отдаленных территорий и изолированных энергосистем. Росатом. Малая энергетика для большого будущего. Одно из самых отдаленных мест на карте России – Верхоянский район Якутии. Здесь, на 67 градусе северной широты, расположено село Улахан-Кюэль, в котором живет больше 1000 человек. Вокруг нет дорог, сюда не приходят линии электропередачи, все необходимое нужно завозить по временным дорогам-зимникам или по воздуху. В этих условиях имеют особое значение эффективность и надежность энергоснабжения. Русгидро приняло решение о модернизации локальной энергетики отдаленных регионов Дальнего Востока путем создания современных гибридных энергокомплексов с использованием возобновляемых источников энергии. Первым из них стал энергокомплекс Улахан-Кюэль, созданный в кратчайшие сроки всего за 1 год. Инвестором проекта выступила компания «Комплексные энергетические решения».
Улахан-Кюэльский энергокомплекс включает в себя солнечную электростанцию мощностью 400 кВт и находящиеся под одной крышей высокоэффективную современную дизельную электростанцию на 600 кВт и систему аккумулирования энергии мощностью 125 кВт. Все вместе они объединены автоматизированной системой управления. Энергия запасается, когда Солнце стоит высоко над горизонтом, и поступает в сеть тогда, когда потребность в энергии максимальна. Использование солнечной энергии позволит значительно, практически наполовину, сократить расход дорогостоящего дизельного топлива. Масштабная программа Русгидро по модернизации локальной энергетики на Дальнем Востоке – это создание энергокомплексов в 72 населенных пунктах в Якутии и в 7 на Камчатке. Общая мощность новых дизельных электростанций составит более 94 мегаватт, мощность ВИА-генерации – около 29 мегаватт. Все работы планируется завершить в 2023-2024 годах. Особенность программы – использование средств инвесторов в рамках механизма энергосервисных договоров. Возврат инвестиций будет осуществляться в течение 10 лет по результатам достигнутой эффективности за счет сохранения экономии расходов на топливо. Север Республики Саха-Якутия, Верхоянск. В этом отдаленном городе живет немногим более 1000 человек. Верхоянск – самая холодная точка на карте России. Именно здесь был зафиксирован абсолютный минимум температуры на территории нашей страны – минус 67,8 градуса. Надежность и эффективность энергоснабжения в таких суровых условиях имеют особенное значение. В населенных пунктах, подобных Верхоянску, в основном работают дизельные электростанции. Доставка топлива сложная и дорогая. Сегодня Русгидро модернизирует объекты генерации удаленных поселков Дальнего Востока. Строятся новые энергокомплексы с использованием возобновляемых источников энергии. Комплекс в Верхоянске уже второй по счету. Первым стал энергокомплекс в селе Улахан-Кюэль, введенный в эксплуатацию в 2021 году и созданный в кратчайшие сроки, всего за 1 год. В Верхоянске солнечную электростанцию и систему накопления энергии построила по энергосервисному договору группа «Энелк», а эксплуатировать будет Саха-Энерго. Также группой «Энелк» создана система автоматизированного управления, которая позволила объединить в единый энергокомплекс действующую дизельную генерацию, новую солнечную станцию и систему накопления энергии. Возврат инвестиций будет осуществляться в течение 10 лет за счет сохранения экономии в тарифе расходов на топливо. Сегодня Верхоянский энергокомплекс – это самая большая в арктической зоне России солнечная электроустановка мощностью 1030 кВт, высокоэффективная дизельная электростанция мощностью 2310 кВт и система аккумулирования энергии мощностью 300 кВт и емкостью 1300 кВт-часов. Все вместе они объединены автоматизированной системой управления. Использование солнечной энергии сокращает расход дорогостоящего дизельного топлива. Экономия составит не менее 28% от его текущего. Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем работу. Одной из ключевых, на мой взгляд, сессий рабочих столов по технологиям для локальной энергетики. Правительство Республики Саха. У нас очень много, так сказать, желающих. We have a lot of speakers, and we have to be quite У нас ограниченный. tight because we are pressed for time. Прошу заранее спикеров соблюдать формат. So I would like to ask the speakers to stick to the time limit of 5 Какая minutes. задача, так сказать, стоит? So what's the objective of our round table is to overview the entire range of technological solutions for technologically isolated energy systems in the remote settlements of the Arctic and the Far East, and also to discuss the issue that has been discussed here is the localization of equipment and development of our domestic equipment.
And what are the criteria технологию. for choosing, selecting the technologies for construction of local generation facilities? Евгеньевич Керманов, Today we have here Vitaly Pakirmanov, Senior Manager for Stakeholder Кондратьев Петр Семенович, первый Relations, заместитель генерального директора, главный инженер АО «Сахаэнерго». Rusatom Трофимов Overseas. Максим Макарович, генеральный директор. Петр АО Кондратьев, First Deputy Director General Сахаэнерго. Максим Трофимов, Director General Извините, да, Тисленко. Иван Иванович, Теплоэнергосервис. директор тепловетровой технологии. Иван Веду Тисленко, сессию я, Director Евгения, представитель of компании «Русгидро». Heat and Wind Technologies. Тогда просьба осветить, сказать, технологии, с которыми вы могли бы там предложить и уже реализуете проекты технологические для локальной генерации. И Виталий Евгеньевич, корпорация Росатом Оверсис. Okay, so I would like to ask the colleagues to tell us about their technologies. Rosatom Overseas has already presented many of their solutions. So please tell us in more detail. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Good afternoon, dear colleagues. On behalf of Rosatom, I would like to once again greet everybody at the conference and at the round table. My colleagues have already told you about our technological solutions that we are implementing in the Far East. I would mention some of them again. About those that can be applied in the remote and hard-to-access regions. One of the good cases is RITM-M reactor implemented close to Ust-Kuyga, settlement of Ustьяна district of Yakutia. This project will provide for 55 megawatts of electrical capacity, and it will promote the development of Kuchus gold deposit, and also the electrification of the nearest settlements, including Ust-Kuyga and probably other areas as well. This project has been used for many years in the nuclear icebreaker fleet, in the flagship icebreakers by Rosatom, Arctic, Siberia, and on the older icebreakers. We are also negotiating with other regions of the Russian Federation, where we plan to implement similar projects with RITM reactor, and also we have a more suitable for small settlements located in a decentralized energy environment. The small capacity power plants of Shelf-M reactor with up to 10 megawatts of electricity, and this solution is perfect for the most hard-to-access regions. And the difference between Shelf and RITM is that RITM needs industrial consumers, and Shelf can be used for smaller settlements. All our technologies and all our key equipment is assembled at special purpose plants for nuclear industry, Atomenergomash, and other key enterprises. So our technologies are, so to say, substituted
And our stations, our plants are 90% Russian-made. But irrelevant of our corporation using its capacities for producing our technological solutions, we also provide a wide range of opportunities for local contractors, which means that the development of nuclear power plants entails the development of local contractors. I should probably also mention the regions where we would possibly construct our facilities with Shelf-M in the nearest future. They are Krasnoyarsk Krai and Chukotka Autonomous Okrug. Also, last year we concluded another agreement of intent with Yakutia, and now our experts are investigating various sites, and they are trying to choose the best ones, the most promising ones for implementing the project with Shelf-M. So that would probably be it. Thank you, Vitaly. Yes, indeed. Your developments are very interesting, and they are almost ready to use. So thank you very much. Now I would like to give the floor to Sakha-Energo company, and Sakha-Energo is one of the flagships of energy production, not only in the Far East, but in Russia. So briefly, I will tell you about the organization of repair works at Sakha-Energo. Next slide, please. Now on the screen, on the slide, you can see our generating facilities, diesel power stations, gas power stations, heat stations, and boilers. So Sakha-Energo has almost all types of generation. We have solar plants and wind plants. So what are the challenges? Here you can see the equipment that is from Russia and the equipment which is imported from other countries. We wanted to share the format that we are facing now. In this situation, we have a number of imported equipment, and if the situation becomes more intense next year and for 2 years, then we will probably face some challenges with repairment. But now we don't have such challenges, and we will have time to provide for the risks. So we have some technical solutions and compensating arrangements. We have diesel power station in Russkое Устье. This is Kamensk diesel plant, and we have some risks until the years 2025-2026. And what are the technical solutions for that? We are now negotiating with the producers and the suppliers
But this has to do more like with the operating systems, and I hope that in the nearest future our colleagues who we are negotiating with, they would switch to the Russian makes. Here you can see the information on diesel stations with imported equipment in terms of generation. By 2025 there will be about 14 diesel power plants. As for the capacity balance, there are some analogs currently that can be replaced from Yaroslavl plants and KAMAZ plant. This is a diesel power plant in Tumat, also with some compensating arrangements. You can also see on the slide the repair works that are scheduled for our generating equipment. And we have some Russian-made analogs for this imported equipment. As I said, the plants from Yaroslavl and KAMAZ also. The biggest challenge is now for big engines for 800 and more kilowatts, and these questions, these issues have to be tackled in the nearest future. But some companies have already declared that they could work for this diesel generating equipment, and we will cooperate with them. Thank you. So these hybrid technologies, tell us please how important it is to make these approaches standard. How important is it to standardize these approaches? So what's the most important? The most important factor is that, yes, we have to standardize them, because for us as an exploring organization it would be very convenient, because it is quite complicated for them to work on the sites with different kinds of equipment. A lot depends on that, and there is no possibility to somehow adapt to different kinds of equipment. So this standardization is necessary, it's vital. Yes, thank you. Let's hope that you will have a full range of equipment from Russia that could match the imported equipment to ensure the entire, the full life cycle. So thank you, Mr. Kondratiev. Now I would like to give the floor to Maxim Trofimov, Director General of Теплоэнергосервис. So, Maxim, please tell us about your technological solutions and interesting projects and equipment. Thank you, Mr. Shelkovoi. Good afternoon, dear colleagues and participants. Please switch on my presentation. So the technologies that are considered new, they are about producing electrical energy. This is the zone of decentralized energy supply. We both work in both the areas of centralized and decentralized energy production, and our main activity is to produce heat. So what are the alternative sources?
If you look at this slide, where do we see the key potential for the Arctic settlements? Please remember this picture because you will have to refer to it. On the left, you can see the consumers that we are working with today. They come from Soviet period, where they mostly have private houses of up to 100 square meters, and they have distributed heat load. And what the advanced consumers in the north do. For example, Almazy Anabara mining company in the north, they have one building, and also this is the Ministry of Defense, quite a famous building also. They also operate in one building. So everybody who is present here, that the energy efficiency of in the right part is much higher than on the left part. We have 81 boilers in 44 settlements and about 77,000 residents that use our heat. We use coal, oil, gas, electricity, and we mostly work on some border territories of Yakutia, and also we have Okhotsk settlement in Khabarovsk Krai. Teplоэнергосервис has gone through quite a serious path of modernization, which is now almost over. We have switched from manually operated boilers with 2 to 4 operators to such module-type boilers with automated operation. Our equipment is mostly made in Russia, and as for this imported equipment, this is not a crucial issue for us because we have other analogs from China and even from Russia. So our heating boiler house is about 9 megawatts, and the set of equipment is from 1 to 3.5 megawatts. What are the specific features that we have? Our nature helps us. We take our water from the surface sources, and the quality is very good. So if you refer to the picture that I showed you at the beginning, what we mean, 17,000 is the number of users. About 1,000 of them are legal entities. And we have some 1.3 million square meters heated. We work with some wooden houses from the 1950s and 60s and 70s, and also private housing, some 25%. What is the structure of our consumers? 50% is population, then some state agencies and industry. You can see that the proportion of industry is some 1%. And also we have some individual consumers like some businesses or non-budget organizations. So most of our income comes from budget sources, and a small part of that is compensated directly from the population. So we have switched from manual operation, and our goal is to continue to automate the operation of our boilers. The technologies that are used by our colleagues here in Yakutia, and this equipment is made in Novosibirsk Oblast.
The number of operators is minimal. They only require the observation, like the monitoring. And also the indicators of fuel consumption, they become better. Of course, it requires a lot of investment, and the tariff that we have today does not allow to put this investment in a short payback period that would suit the investors. But switching to such a way of energy production, it doesn't economize a lot. We mostly hope for the effect that we can get from decreasing the number of staff. So understanding this, also we have some projects related to switching to other kinds of fuel, like gasification of Aldan along the power of Siberia, gas pipeline to China, and we hope to get a quite visible effect. It would be a possible project for energy service company. And also in Usnera settlement we have energy service project of optimizing 2 coal boiler houses. And we plan to construct 1 boiler house and to reduce the potential capacity and to simultaneously increase the energy efficiency of the consumer. And getting back to the picture that I showed you at the beginning, it's that the modernization of a boiler house doesn't give such an effect that would allow some outside investor to pay back the project within 15 years. But if we look at the modernization of consumer, then the territory on the left and the territory on the right, if one settlement is reconstructed, then we can economize on the output of up to 50%. And we have some examples in Yakutia when we increase the energy efficiency of the building, and we can save up to 70%. And we, as a resource providing organization, we are interested in this process because we will decrease the fuel supply. And to us it would be very appealing, and the projects of Rusatom seem quite promising to us. And we hope for a good effect. But at the same time, these facilities that you can see on the left, we just have to destroy them and to resettle everybody in the facilities on the right. Because it would be quite illogical. It doesn't make sense to construct a modern nuclear power plant with such constructions. Well, yes, thank you for your presentation. Of course, we would like it to be like on the right picture. Yes, the consumers might have a very promising effect, but you have different kinds of fuel, coal, oil. And from your experience, are there any, let's say, preferences for the future kind of fuel? Yes, of course we would prefer gas. This is obvious because this is the most technological kind of fuel. But we depend on these goods deliveries to the northern areas. We work with diesel because there is no any other option.
The only thing that could be done and changed is to switch to some local coal deposits. We don't even look at them. We understand that it is possible in theory, but we don't understand who will do that. Yes, I think that liquefied natural gas has already been mentioned during the conference. Then the next speaker is Ivan Tislenko. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, про свои наработки, про проекты интересные. Tell us about you. И, наверное, так понимаю, что About your developments. I understand that you work with renewable energy sources. Please change the presentation to Terus, because this is not my presentation. Good afternoon, everybody, the participants and the speakers, and to thank for the invitation to speak at this conference and for the possibility to present our project. Terus is a wind power complex. It's a technological startup. It's produced in Krasnoyarsk, so it is completely made in Russia. We have decided to design and to produce these wind power plants. Okay, so while they are looking for the presentation, I will explain you something. We didn't want to invent a bicycle again, because wind power production has been developing for the last 40 years abroad, and so we decided to aim for these decentralized areas and the difficulties with logistics and supplies, etc. So we decided to solve several problems. The first one is the problem of logistics, then the second one is the problem of low wind potential of our territories, and the third one is the system of accumulation and the localization of production. Куда стрелять? А можно вниз, да, получается, вот. Еще раз повторюсь, цель проекта — создание эффективного ветроэнергетического оборудования с uниверсальными goal of the project is to establish energy efficient wind power equipment meant for low temperatures, because traditional wind farms, they only work at some -20, but our goal is to operate at minus 70 degrees. So what's the point of generation? And we produce generation for heat and electricity. At first it was only heat from wind farms, and everybody thought that we were crazy. But then we have evolved to this hybrid generation. That's what our windmill looks like. We use aluminium. It is transported to the place of installment. Вот, как видите, пятилопастной ротор. Это как раз сделано для того, чтобы 5-blade rotor низкие значения ветров, рабочий диапазон low 2 метров в секунду. capacity of wind from 2 meters per second, and it will give you good production of energy even for your own needs. Here on this slide you can see how we assemble and how we maintain as compared to traditional wind plants. Распространенными автокранами.
собственно, при вынужденном It is техническом assembled обслуживании with складывается usual штатная auto лебедка, и cranes. проводится ну, либо ремонт, либо там замена лопасти или что-то We either replace the blades or can do any other repair. Генератор. As for the generator, Задумался, значит, комбинированный it was designed as a тепловой и электроэнергии, combined значит, for реализован на heat and electrical energy вращающемся роторе с постоянными магнитами. with a rotating rotor У нас имеет with magnets. внешнюю компоновку статора внутри. Значит, через статор, со статора мы снимаем, собственно, как электрический потенциал, так и проводим прокачку теплоносителя. Вот. Значит, в чем есть проблема? What's the problem for electricity generation? Наличие ветра, наличие ветрового The потенциала, presence of wind potential and the potential for energy production, it doesn't always correspond with the consumption of electrical energy. And electricity accumulators are quite widespread now, but they are expensive, and we understand that the consumption of heat is for some 60%. Поэтому вот на наш взгляд, So, in our opinion, accumulating of heat energy is quite reasonable and it is quite cheap. We have designed such accumulators. They are of matrix type from some composite materials. ну, достаточно экологичные и безопасные. They are quite environmentally friendly and safe. Питание пока набирается, емкость накопления, значит, любая в зависимости от периодов The безветрия. accumulation capacity can be different depending on the non-windy periods and some consumption gaps. Another nuance is that the temperature of the carrier is not very high, to 95 degrees, Имеет низкое давление. and that's why the pressure is quite low in the system. Может использоваться там при любых, как And отдельное it оборудование, can be used as a separate equipment на разнице там, дневных, ночных тарифов for the difference between the night and day tariffs. ночью. Ну, собственно, комплекс, еще раз повторюсь, So again, the entire complex entires this wind generation generator and the distribution facility can receive electrical energy значит, отдавать в сеть потребления. Ну, and опять же, then это для give it to the локального, consumption grid. But this is for local use, the scheme for local use. При отсутствии потребления When there регулировать is no consumption, на тепловое накопление. it can be regulated into heat accumulation, and if there is no wind, then this heat energy can be supplied from the accumulators to the system of Предполагается, heat. что 5 установок от 0,2 мегаватт установленной мощности до 4. There will be 5 Наверное, 0,2 мегаватта, она говорит, от 50 метров plants. до 160. Это до кончика лопасти. Что? Так. Значит, вот здесь полянка, это территория нашего завода. Here you can see the territory of our В plant. настоящий момент у нас построен лабораторно-экспериментальный цех. We have constructed a lab and experiment workshop where we test our technologies and produce the generators and the elements of blades. And Aerovite company assisted us with designing these blades. Ну, на сегодняшний момент все, конечно, работы с ними прекращены. Unfortunately, we have ceased working with them, Выглядит but that's how the workshop looks. Самой младшей модели.
В нижней правой картинке показан стенд. In the lower right picture, you can see the testing stand to monitor all characteristics. В принципе, наш проект, So in general, our project, машиностроительный завод, зарабатываем, собственно, на одном. as long as we are a car construction plant, that's where we make our money, and we believe that this project will be in demand and it will be implemented. Okay, great. Thank you very much for your very informative presentation. Tell us, please, as I understand that this technology is unique, have you investigated where such generators and accumulators are used? Уникальность Yes, the Уникальность подтверждена. uniqueness of our Очень много моментов будущей разработки, то, что я сегодня показал. equipment has been confirmed because we have patents in Russia and abroad, in Germany, in Canada, for example. Мы не хотели повторять. We didn't want to, duplicate somebody. We just wanted to aim for the demands of our energy industry. Yeah, okay, I understand. Да, пожалуйста. Can I ask a question? So this testing facility, how many heating seasons has it operated? Не поставили установку. We have not installed it yet Готовили фундамент. Это тоже требует определенных because задач. it also requires certain tasks. Пока она у нас в разных деталях. И, So мы не собрали. we have not assembled the generator yet because we have been discussing risks today. Наверное, 2021 года стоимость The price of these magnets has risen by 3.5 times in China. And from Russian, the price of Russian suppliers was надеемся, по-моему, в проектах Росатома very high from the very beginning. So we are very hopeful for some Rosatom developments for these magnets. I think that we have a division, the whole division for wind generation called Nova Wind. And I think that they have some similar developments. Может быть, вам к ним обратиться? Maybe you could approach Коллеги, как раз to them. это мероприятие, которое организовано Yes, the event в Якутии, как раз для того, чтобы вы как раз обменялись, has да, been контактами, organized for you to соприкосновение exchange больше some запустить contacts, or maybe you could launch some проект. new Да, Иван, и projects. еще, я думаю, конечно, вот And этот also, потенциал для I экспорта. think that this is a Желаем там, чтобы potential for как-то этот export. фонд освоили там. Maybe you could do something мы with переходим that. к докладам, Okay, которые so у let's нас move on по to the конгрессу онлайн. И, online первый speakers. на And the связи first one Дмитрий is Владиславович Коробков. Это Дмитрий ведущий инженер Института Коробков, силовой электроники representing Новосибирского Novosibirsk госуниверситета. State Technical University. Пожалуйста, Дмитрий Владиславович, вы в эфире. Ваш доклад. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я включу презентацию. Good afternoon, dear colleagues. Сейчас видно, слышно? Can you hear me, see Да, me? все, можете начинать. Yes, you may start. Спасибо, да. Thank you. Наш коллектив осуществляет Our научно-техническую team работу в is области статических working on static converters of the standard and customized purposes. And at the moment, доведены до серийного изготовления серии многофункциональных статических преобразователей для систем we have накопления developed электрической энергии, static которые включают в систему хранения, преобразования, converters for various systems, for distribution and for control. Питание, ограничение отбираемой от сети мощности, компенсация неактивных составляющих. So it limits the level of taken from the grid power, compensates non-active components, improves the quality of electrical grids, limits the
wind velocity changes. So we develop various accumulators, so based on condensers, also based on lithium-ion batteries for Gazprom, Rosatom, and also the charge, the electric cars charge stations. So the capacity starts from 100 to 400 kilowatt amperes, with the potential of decrease to 8. Создание высокотехнологичного производства систем бесперебойного питания и накопления электрической энергии. На нескольких объектах осуществлен запуск. We launched our systems at several sites of the off-grid systems in remote areas. And these grids, they use these accumulation facilities for storing energy, for regulating load. They accumulate the power energy. Сформированы и вошли в дорожную карту Росатома по накопителям электрической энергии предложения для применения накопителей в железнодорожном транспорте. So the proposals to use such accumulators have entered the roadmap of Rosatom. So we cooperate with the Russian Space Agency. For example, this is the system of continuous power supply of flying crafts. При выполнении федеральной целевой программы в сотрудничестве с информационной спутниковой системой разработана новая концепция построения. So we have developed a new concept for spaceships and developed some technical solutions. And we continue our work within the Priority 2030 strategy. В планах работ по комплексной технической программе глобальной информационной спутниковой системы. Ну, две последние системы. So the last two systems developed for space exploration, they serve as samples of reliable systems, and they can be also used under severe climatic conditions. And they use only local parts. That's all. Thank you for your attention. Thank you very much for your short but very informative presentation. I understand that you present science here, and also an example how achievements in science are applied in practice. And of course, power blocks are in great demand for all power supply systems. And of course, we are glad that Novosibirsk has this experience. So, do you have any? So we use all Russian elements, and so they are supported by the radio parts also made in Russia. And there are no limits to the expansion of this system. It depends on how many converters you use. I wish you all the success in your interaction with industry. So we are moving further, and our next is Igor Ozernych, consultant from Advanced Energy Power. So you are on, we are listening to you, please.
Игорь Леонидович, нас слышно? Да. Вы в эфире. Да, я могу говорить, организатор только сейчас меня включил. Всем добрый день. Good afternoon, everyone. And we have agreed that our presentation will be controlled here on spot. Коллеги, пожалуйста, найдите презентацию Игоря Леонидовича. Спасибо. Я несколько слов сказал вводных таких, могу сказать, что тема, которую мы The topic we are going to discuss in our presentation is aimed at small settlements up to 1, maximum 2 megawatts of consumption. And these settlements are most difficult in terms of return on investment, and so that's why we need to improve our technologies to increase their profitability. So please switch to the second slide. So advanced power energy company and diesel company are quite known in the field. Here you see our main products. So we have this gas piston power station, diesel power stations, and hybrid generators. At the moment, we produce hybrid systems based on RAS, in particular wind farms. And we have come to the conclusion that at the moment of the local, at the present stage of local energy development, we need to switch to microgrids, so which can be used to their maximum. Here you see the results of our analysis. So this is the spectral density of wind generators. So we see that the maximum efficiency requires from the system to be flexible in terms of making decisions of this unstable power inputs. And we understand flexibility as an ability of the system to maintain its dynamic stability. And to ensure this flexibility of these microsystems, we need to improve the technology, to improve its architecture and its control. So the enlarged structure of such a system is presented here. So you have inverted generators in the top, and there's so first is wind generator, the second is diesel generator, and the traditional electric power generation with constant rotations. And on the bottom you see the energy accumulation system and regulated load, based on, of course, electrochemical accumulation. So this technology has been tested. So we have developed this tracking system which adjusts to the changes in the wind speed. And it also distributes the reactive load. So we probed the dynamics of the
управляемой нагрузки, ну, практически используемой of the operation. So следующий слайд, пожалуйста. Вот по результатам выполненных нами исследований можно сделать we can устройство МЭС СВЛ. Они все на слайде представлены. on the slide you see 6 systems we have developed. Обоснование возможно применение одного из них, ну, в каждом конкретном случае. And in the feasibility study of each project, you can assume one of them. So this approach was probed in Yamal-Nenets autonomous, and you see the electric scheme for 1 kilowatt. И двух традиционных дизель-генераторов. So this system combines wind power and traditional generation. So the system has digital control with the access to internet via satellite. Here you see the structure of control system. So it is based on the multi-agent approach. So there is editor and subscriber protocol. So you can get rid of the upper level of control and to increase the reliability of the system. Also, the control system can change technical parameters of the microgrid, thus improving its efficiency. And probably the last slide is here you see the photographs of the blocks of this system. So we come to conclusion to the efficiency of wind generation integrated into such microgrids and complemented with tracking system. Thank you for your presentation. As I understand, this is like microgrid technology. Yes, this is microgrid or remote microgrid. So there is no like really distributed generation. Though yes, the wind facility can be on the other side of the settlement. So the load is distributed because in this settlement, and this is the most common case for settlements like this, the heating is supplied with the help of electricity, and so this is so this works for substituting fuel consumption. So you suggest to change the profile of the load. And I think this is one of the advanced directions in the world as well. So have you considered any Iceland versions and prospects for imports? Yes, of course we have been working for that for several years. Перешли, можно сказать, в практику поставки железа, там, оборудования и так далее. Конечно, мы знакомы. We are familiar with most of works on island versions of microgrids, and в предыдущем докладе у нас как раз касались вопроса аккумуляции. Да, мы согласны. So the previous speaker talked about accumulation, and our electrical chemical accumulation is not significant because we need the problems of electrical chemical accumulation, how accumulators operate under difficult climates, and they use the accumulator as a buffer. So this is like the first level regulation. The secondary regulation is done orienting to the consumers. So of course there are
там, электроотопления, которые сами по себе могут heating systems which can accumulate energy on the solid accumulators, and this seems to be more promising in our opinion. Это еще раз вот, да, что Максим Акарович говорил, работа с потребителем, да, то есть Again, that was previous speaker said that we must involve consumers more. Our next speaker is Sergey Bayakin, candidate of technical sciences, academician of the International Academy of Environmental Safety, научно-исследовательского центра мирового уровня Енисейская Сибирь. from Yenisei Sibir Research Center. Слушаем вас, слышно. Спасибо, спасибо, уважаемые организаторы конференции. Thank you, dear organizers. Перехожу к демонстрации и к докладу. Видно сейчас, да? Слайды. Ага. Can you see my slides? Итак, тема называется «Создание систем безуглеродной электрогенерации с низкотемпературных источников». The topic is creating systems of power generation from low temperature sources. Solar, air, soil, water, waste heat of nuclear stations, and so on. This is a proved technology already. So the principle is very simple. So physically, there is no any dark energy, perpetuum mobile or something alike. The only source for our planet is thermonuclear energy of the sun, which comes to the sun, to the surface of Earth, and actually, if you manage to accumulate the energy, you can boil a kettle on 1 square meters. But of course, this energy is distributed all over the planet, and using this thermonuclear energy, Сначала надо нагреть до невообразимых температур, а потом все это охлаждать и получать энергию, необходимую для потребителя. В этом случае все упрощается намного. So this is more, this is simpler. За счет термоядерной энергии Солнца. Не зависит от погоды. So it doesn't depend on natural condition. So, for example, wind can blow or stop, sun doesn't shine at night, but in air and water, the solar energy is accumulated all the time, and you don't use any carbon resources. There are no harmful emissions, and the geography is not limited. This is especially interesting for Yakutia, because you can heat the entire city of Yakutsk using the waters of the Lena River. And these physical foundations were developed by 4 titans of physics. Kelvin, who developed heat pump, Stirling, who invented the combustion engine, Maxwell, who developed the idea of demon, and Tsiolkovsky offered low temperature power generation. But that was impossible at his times, and even impossible 20 years ago. But now the level of technology has reached the level when this can be technically realized. And you have the energy balance low. So any source of low temperature, like air, soil, water, in the volume of 50 kilowatts, with the help of this closed cycle using a heat pump, can будут на внешнюю сторону уже подаваться в размере там 125 киловатт электрической мощности и 360 the electric turbine, but also в докладе Ивана Ивановича. Он очень близко к этой теме подошли.
Значит, здесь have some external heat. установка сделана в медицинском центре. So a medical center made a small unit which has been operated for 2 years already. Безусловно, and we have developed an interactive model for making necessary calculations. So first is the Velma system. It works on constant magnets with high rotation. So the higher is the speed, the less is weight. So that's why this unit for 25 kilowatts weighs only 22 kilos. So it's super autonomous. С вашего позволения, если включится, вот так примерно работает. So that's how this unit works. So you have turbine on the one side, compressor on the other side, and through 2 heat exchangers you have freon, and that's how it works. Вот здесь показана схема работы для электротранспорта. То есть такую установку можно поставить the scheme for transport, for example, you can install such a unit on electromobile, for example. It will weigh some 200 kilos, like 2 passengers, but you will have less weight used by the accumulator, and you won't need any charges given the temperatures above zero. Because the body of the automobile can provide enough electricity to run the electromobile. So it can be used for nuclear power stations. They also produce lots of heat, which can be used more effectively. So, for example, the calculations for the city of Krasnoyarsk. So, the water discharge of Krasnoyarsk hydropower plant gives 8 gigawatts of power, and while the capacity of hydro plant is 6 gigawatts. So that's why. Dear colleagues from Yakutia, we have been friends for a long time, and we have cooperated under different programs, and I think that will be very interesting for you. And recently we have discovered huge sources of warm water in Siberia, and this gives us unlimited resources of heat. Не буду останавливаться подробно. So I'm not going to talk about this in detail. As for our Chinese cooperation, we have almost agreed. They have constructed a city for 1 million people, which is heated by marine water, but still they use electricity for operating of the heat pump, and hopefully they will get rid of it with the use of our system. And also we have signed an agreement with the mining plants of Rosatom Corporation, and we can work for like nuclear projects, but we can work with anyone because the range of application is widest. And so we calculated capex, and it is less than $500 per kilowatt. So this is the lowest investment into modern power generation. So we are open for cooperation, and so my contacts are in the presentation. We will be glad to start cooperation. Thank you.
Thank you, Mr. Bayakin. This is a fundamental approach. This low temperature sources like Rankine cycle, everything is very attractive. And Russia has lots of fundamental research, and just we need to increase the number of commercial products. Russia has a number of strong engineering schools, like Bauman School, and we want all these findings come to the practical stage and become commercial projects. And we need to use our huge natural and also human potential. So, on my behalf, I would like to say that Rushydro, especially for testing of new technologies, for their implementation into real industry, this year at the East Economic Forum, we launched a scientific center on Russky Island, and so some of the testing and probing of hydric complexes and other interesting technologies can be done there. Thank you very much. Если вопрос, да, конечно. Oh, a question. Okay, please. Good afternoon. I would like to clarify regarding the reduced cost of electricity and power generation. You said under $500 per kilowatt. So this is lower than... No, this is the cost of the installed capacity, this CAPEX, the cost of CAPEX. Of course, it's average. Why it is the lowest, as previous speaker said, the cost of constant magnets is growing, but in our case, we can use even magnet-free generators. So you need just a piece of iron. So we have calculated everything. So with high rotation, you have very low weight. For example, on aircraft, the rotation speed is very high, so we have very little consumption of metal and low cost of metal processing, so which leads to lower cost. So what would be the cost for customers? So that's what I said. So the cost is under $500 US. It depends on the manufacturer. Считают вот эти параметры. Но лучше всего экономику считают физики, кстати. Спасибо. Thank you. Спасибо, коллеги. Сергей Геннадьевич, тогда все, вы закончили. Коллеги, отлично, сказать, мы с вами уложились в отведенное время. So we managed to finish on time. We were fast, but constructive. And we've seen the range of technologies, both fundamental and commercially ready. And it's inspiring that we see the range of technologies for RES.
И хочется, чтобы вот And там, где есть экономические, да, стимулы, то есть where we have economic stimulus, we hope that technological solutions will be applied, and they will have multiple effects and also have input potential, and definitely improve standard of living of the local population. Thank you for very productive discussion. Thank you.